Alright guys, barkanmu da dawowa a wannan series namu na technical analysis. Now kamar yadda kuke gani a chart na kan screen, a wannan bidiyon za mu yi bayani akan ya aka yi na catching wannan move ɗin akan BTC USD kamar yadda kuke gani ga after ga before da kuma after. Right? Now a lot of traders mutane da yawa they find it very difficult, yana musu wuya wajen analyzing chart kamar haka ko ko wajen gane cewa okay ga yanayin da kasuwa yake ko ga abin da kasuwa zai yi next. Na kamar yadda kuke gani wannan BTC USD ne ba tare da ɓatan lokaci ba, bari mu mai ci gaba da class ɗin. Now duk wanda ya san ni ko duk wanda yake bibiya na a class ɗina, farkon abin da nake yi kamar yadda kuka sani kamar yadda nake yi kullum shine idan na buɗe chart me nake faɗa, we need to identify, dole ne mu yi identifying, dole ne mu san wani irin structure ne market structure mu ya yake, wani direction market yake zuwa ko ba haka ba ne. Now on the higher time frame yanzu muna kan 4-hour time frame, so but then akan higher time frame ko ba haka ba ne, don because you can see this is what live chart ne ba wai wannan ba ne, live chart ne muke trading. So a higher time frame wannan za mu iya kiran shi ranging market, but then muna so mu fara daga me a 4-hour, this is 4-hour time frame. Now from this 4-hour time frame shine za mu fara identifying market structure mu. Now ka yi pausing bidiyon nan ka tambi kanka wani structure ne wannan kasuwan take, downtrend ne, uptrend ne, ranging ne a wannan time frame ɗin, right? Ka ba wa kanka minti biyar, sorry second biyar. Da fatan ka gama tunani. So now let's look at it. Bari mu duba. Now da farko zan fara daga nan ko ba haka ba ne, tunda daga nan ne zan yi focusing. Let's start from here. Now this is how I started. Ga yanda na fara. Ina da wannan a nan kamar break of structure, right? Ko zan ce change of character ne, duk wanda ka zaɓa. Now to me is all the same. So don because muna da wannan break of structure a nan. Muna da wannan break of structure, so that means wancan ɗin change of character ne, right? So now mun gani definitely kuma duk inda muka samu mai change of character that means mun samu mai change in market direction, right? Maybe kasuwan za ta juya. So that's number one. So number two, na biyu muna da wani break of structure a nan. So mun gani mun yi identifying a nan ya nuna mana cewa me kasuwan tana me uptrend. Maybe we cannot say bara mu ce long time uptrend ba, but then maybe short time uptrend ko ba haka ba ne, a 4-hour maybe short time uptrend, we can consider it like that. Cewa okay kasuwan tana short time uptrend, right? So idan kasuwa tana irin wannan move ɗin, what do you do? Idan kasuwa tana uptrend you look for buying opportunity, idan kasuwa tana downtrend you look for what? Selling opportunity. So now muna a short time uptrend, you can see a nan clearly muna da mai change of character sai wannan break of structure. Now this is where you want to start looking at the market ko ba haka ba ne, nan shine inda za mu fara gani. Then because nan shine the highest me, the lowest point da kasuwa ta dawo kafin me ta yi causing wannan break of structure, right? Ta yi causing wannan break of structure. So let's map it. Shine let's say this one is what? This one is our swing low ko ba haka ba ne? Wannan shine swing low mu, right? So kafin mu tabbatar da market ɗin ta me za ta ci gaba da downtrend ko uptrend, ku yi haƙuri ka raina. So now let's look at this. Wannan shine me? Shine swing high ɗinmu ko? Now, so now we have this range ko ba haka ba ne, muna da wannan range ɗin. So let's forget about the past now. Dole za mu manta akan me abin wayannan abubuwan. We already know cewa muna uptrend, right? Short time uptrend. So now muna da wannan range ɗin, ko muna da this is our swing high ko ba haka ba ne, wannan shine swing high sannan kuma muna da swing low. So now we see that the next thing abinda muka gani a nan shine wannan swing low ɗinmu. Wannan swing low ɗinmu kafin mu gani cewa kasuwa ta yi change of direction ko kuwa change of character shine za mu so mu ga wannan swing low ɗin is being taken out, ya yi breaking ko ba haka ba ne, ya yi breaking kuma da body ko ba haka ba ne, da body. But then when we look at it, price ya zo ya yi me, ya yi taking nashi da da weak,
right? Price ya zo ya yi taking nashi da week. Mene ya faru kenan? Idan price ya yi haka, duk inda muka ga price ya zo ya yi me, ya yi taking out zone ko kuwa level da week, ana nufin me liquidity sweep. So wannan abin da muke gani a nan shine muke kira me wannan mun samu liquidity sweep. So that means kasuwan ta zo ta yi sweeping wannan liquidity, right? Har wannan ma, har nan ta zo ta yi sweeping har wannan liquidity, right? Muna gani a nan sai ta yi respecting wani fair value gap sai ta tashi, right? Muna ganin wannan. So that means idan wannan swing low ɗinmu is being taken out, right? Sorry, wannan swing low namu is being taken out. Wannan shine swing low namu ba? Bari mu delete wannan because we don't have any problem with it. Ba mu da wani abu da za mu yi da shi. So now let's focus on this. Wannan shine swing low ɗinmu. So kuma ga shi kasuwa ta zo ta yi taking ɗin shi da me? Da week, right? Kasuwa ta yi taking nashi da week. We definitely know that means mun yi sweeping wannan liquidity na kasa. Ko ba haka ba ne? That means ba mu samu mai change of character ba. Har yanzu muna muna wannan short time uptrend ɗin. So next abin da kasuwa za ta yi targeting mai shine wannan swing high ɗin. Tunda ta riga ta yi attacking wannan swing low a nan kuma ta yi sweeping liquidity, the next one ɗin shine za ta yi mai, za ta yi targeting wannan swing high ɗin. Now, let's say for example, let's say for example, let's say for example, muna da wannan, let's say wannan price ɗin ya yi closing a nan da me, wannan price da muka samu a nan ya yi closing a nan da body, ko ba haka ba ne, mun samu body closure a ƙarƙashin nan, right? Mun samu body ya yi closing haka. Sorry, let me delete this one and then delete and then do another one for you guys. Let's say mun samu body ya yi closing haka, right? Mun samu body ya yi closing. Now we can consider it maybe a change of character. So we can consider this one. Mutane da yawa yanzu we start considering this as what? Order block, wannan last green candle ɗin. Ko ba haka ba ne? Last green candle. But what I did was, ni ban yi considering wannan order block ba saboda me yasa? Har yanzu ban samu change of character a nan ba, right? So bana expecting price ya bani me, ko da a ce price ya zo nan, right? Bana expecting kawai zai yi reacting ne kamar yadda kuka gani ya yi reacting, but ina expecting har yanzu price ya zo ya yi me, bana expecting wannan order block ɗin ya yi holding. Me yasa? Saboda a cikin me, mun ce a cikin rules ko kuwa criteria namu na order block shine mu ga me ya yi causing na valid break of structure. So wannan kuma bai yi causing na me valid break of structure ba, because what? Ba mu gani ya yi taking wannan swing low ɗin da me da body ba, kawai da week ne. So that means mun samu me, mun samu liquidity sweep ne. So har yanzu I'm still considering this, ko ba haka ba ne, considering this as my swing low kuma next liquidity to target, ko ba haka ba ne, inda farashi yanzu zai zo ya yi targeting wannan liquidity ɗin. Now, knowing this, tunda na san yanzu mun yi taking out wannan liquidity, right? Wannan kuma ya zo, yanzu saura wannan. So that means I will be looking for what? I'll be looking for buying opportunity. Zan nemi mai buying opportunity. So now, we can see idan na yi baya, kar ku manta muna 4 hour. Idan na yi baya a nan kawai, we can see that muna uptrend, right? Daga nan kawai za mu gani cewa muna uptrend ne daga nan daga wannan level ɗin, right? We can see that muna uptrend ko? Let's draw it. Bari mu yi drawing nashi. So let's focus on this place kawai. Forget about wayancan. So tunda muna so mu yi refining. So let's say we have this break of structure here, right? Muna da wannan break of structure a nan, right? Ko change of character ne. We can call it the way you want, but then let's focus on this. So we have another way break of structure here, right? Muna da wannan another break of structure here, right? Now, kowane break of structure yana da me? Yana da order block. Kowane break of structure yana da order block, right? So wannan ga order block da ya causing, right? Wannan kuma wannan the second one ɗin ga kuma order block da ya causing, right? Now, let's go to the lower time frame. Ko ba haka ba? Then because we have another break of structure here, right? Muna da wani break of structure a nan. We can see that, right? So let's go to the lower time frame.
bari mu je lower time frame like 30 minutes ko, tunda can ne wurin entry mu, muna da wani break of structure. Now muna neman inda za mu shiga kasuwan. I want to take us to where we want to enter the market, right? So now mun gani cewa wannan price ya yi respecting wannan, ya yi forming wannan liquidity, right? But we know, mun san ina ne kasuwa za ta yi targeting. Kasuwa tana so ta yi targeting wannan tunda is the closest one yanzu. So kasuwa tana so ta yi targeting wannan. That's why we want to look for buying opportunity. Ina za mu shiga. So the next thing we do is coming down to 30 minutes. Let me come down to 30 minutes kawai, right? So na zo 30 minutes, right? Now if I come down to 30 minutes, you can see clearly cewa ga break of structure ɗina na farko, price ya yi me, bai zo ya yi taking ba, sai ya causing another break of structure, right? Which I prefer ko wannan breaker block ɗin dai ko mitigation block ne wannan, breaker block ko mitigation block, maybe price ya dawo, so price bai dawo ba shi ɗin ma, right? So sai na manta a kai, sai price ya ƙara causing min me, another break of structure a nan, right? Wannan muna da wannan break of structure after this pullback, ko ba haka bane, muna da wannan pullback ɗin, da highest wannan namu yanzu, lowest wannan point ɗinmu shine wannan wurin, right? Muna da wannan as what, sorry kare na dala, wannan shine me, shine swing low namu, right? Muna da wannan swing low, muna da wannan swing low. So let's forget about this one now. Let's forget about this one. We don't need it again. Yanzu za mu yi focusing akan wannan, right? Let's see how we catch this move. Now, wannan break of structure namu kun gani a nan, right? Muna da valid break of structure with body now, because me yasa this one bai yi closing the body ba, wannan bai yi closing the body ba, sai nan ne ya zo ya closing the body ɗin, nan wurin ko? Now, nan kuma shine swing low ɗinmu. We can see that nan shine swing low ɗinmu. So kafin me price ya zo ya zama me, kafin price ya zama downtrend, so mun samu price ya yi taking wannan wurin da me, da body, right? So tunda shine mai swing low ɗinmu, we have this as what, our swing, ko ba haka bane, kafin mu samu pullback sanda market ta zo nan, wannan shine mai range namu. Now tunda mun riga mun yi identifying range namu, right? Ina ne za mu nema? The next thing din shine we need to start looking for our criteria, ko ba haka bane. Mene criteria ɗinmu? Shine muka ce za mu fara neman order block da su fair value gap, sai liquidity, right? So we can see clearly a nan cewa muna da wayannan abubuwan. Muna da order block ɗinmu, muna da me liquidity mu, sannan kuma muna da me fair value gap. But then bari mu ci gaba da identifying ko. So nan because we will target here because shine me liquidity a nan, internal liquidity da price sai causing kafin asalin wannan 4-hour swing high ɗin can da muka gani a can, right? Mun sani price tana targeting nan. So but then in za mu yi placing trade, nan za mu yi targeting as our first word, first take profit. So let's continue. Now we have this one as our order block, ko ba haka bane, mun ce za mu yi identifying order block ko. So let's say ga order block namu mun yi identifying, right? Ko a 15 minutes you can do this. So mun yi identifying order block, right? We can identify this. So we have this order block. When the price ta dawo, yeah. Now mun yi identifying order block. Ga a kusa da order block ɗinmu muna da wannan mai fair value gap, right? Muna da wannan fair value gap. Sorry, let me use this one kawai. Muna da wannan fair value gap a nan. Sorry, muna da fair value gap kusa da shi. Now these are our criteria ba, mun ce mu samu wayannan abubuwan. So we have this fair value gap kusa da shi a nan. The next thing is liquidity. So we have this liquidity forming, ko ba haka bane, mun samu wannan liquidity yayi forming kafin me, kafin asalin break of structure ɗin, right? So we have this liquidity. Now ga kuma break of structure. Now we can see there is an impulsive move. Mun ga a nan footprint ne a nan na smart monies. Wayannan movement da kuke gani a nan shine ya nuna mana cewa smart monies sun shiga kasuwan. Gashi nan a nan kuma sun yi manipulating a nan, sun yi kamar za su yi selling, sun yi forming liquidity kafin suka yi causing wannan break of structure. So gaba ɗaya criteria ɗinmu mun riga mun yi meeting a nan. Valid order block, valid fair value gap, ga liquidity, ga kuma break of structure. Now the next thing is to place our trade. Ina ne za mu yi placing trade? A nan inda dai mun sani akan wannan order block ɗinmu, right?
whether be it 15 minutes or me dan in kai 4 hour za ka yi me za ka yi entering ka akan me akan 15 minutes ko za ka yi amfani da 30 minutes, right? So let's look at it. You can see that yes, let me adjust this one. So sai ka yi adjusting stop loss ɗinka below here ko ba haka ba. Now we can see that if we pull it like this, muna ganin live trade ne, that what is happening here. You can see that price is in what giving us profit, right? Mun ga price ya dawo order block ɗinmu, price ya dawo mai order block ɗinmu sannan kuma ya yi picking trade ɗinmu yana ba mu wannan profit ɗin, right? So this is how I got this trade. But then when we look at this area and nan, in mun duba wannan area za ku ga wani abun da ya faru. Price ya dinga kamar yana zigzag ne ko kana yana ranging a nan. So me yake sa hakan? Abin da yake faruwa a nan yanzu, a nan price ya yi me ya cire mutane da yawa a kasuwan. Now what really happened here was that smart monies suna ganin wannan wurin as a buy zone. So retail traders ma suna ganin wannan wurin as a buy zone. So what really happened shine the price ya zo nan, nobody is willing to sell ko ba haka bane, and smart monies they want to complete their orders, suna so su yi completing orders ɗinsu a nan su ci gaba da mai buying. Sannan kuma da suka zo nan, nobody is willing to mai sell, ba wanda yake so ya sayar. So kaga in ka shiga kasuwa dama normally for you to buy there must be someone, dole ne a samu wanda mai zai sayar. Kafin ka sayi wani abu dole a samu mai wanda zai sayar. So su da suka zo nan don su yi complete na transaction nasu sai ya zama kuma ba wanda yake so ya sayar. So me za su yi? Dole sai in sun yi manipulating mutane, sai sun yi manipulating mai hankalin mutane, su yi trapping mutane kamar kasuwan zai fara faɗiwa. So once kasuwan ya fara faɗiwa, mutane za su fara tunanin mai kai kasuwan nan fa zai faɗi, so bari mu sayar. So a nan in mutum ya fara sayarwa sai su samu mai su siya ko ba haka bane, don because in ba haka suka yi ba mutum ba za su samu mai amount da suke so su sayan ba. Hope mun gane, right? So this is why a nan mun samu wannan manipulations ɗin kasuwan ta yi ɗan ranging ne, duka tana accumulating ne, tana accumulating na liquidity, right? So yanzu mutane da yawan da suka fara sayarwa a nan, da suka fara sayarwa a nan saboda suna tunanin kasuwan za ta faɗi, mun ga cewa mai price ɗin ya ƙara juyawa, yanzu yana tashiwa mai sama, which yanzu very soon zai hitin mai take profit namu. Ko da a ce bai yi hitting take profit ba, yanzu muna da kusan 70% in profit, right? Wanda in kai ɗauki trade ɗin daga nan yanzu at least ka samu 70 ko 80% na me na kuɗinka. So kaga at least ka yi making something ko ba haka ba. So this is how exactly yanda na yi na ɗauki wannan trade. So believe me, if we follow this step, I've been trying my best, za ku ga cewa bana dropping video akai ko kuwa ba kullum bane ni nake trade. Sabida ni I don't trade anyhow. I trade sai in na meeting criteria ko kuwa trade ya yi meeting criteria ɗina. Shi yasa za ku gani I've been trying very hard maybe in yi hitting ko da Excel guda ɗaya ne, so that zan yi mai zan nuna muku kuskuren da na yi ko kuwa ya abubuwa, amma har yanzu dai ban samu Excel ba, and it's not like bana hitting Excel ko na fi kowa ba, no, kawai dai ni ina trading based on ko da zan yi wata ɗaya ne idan ban samu abin da nake so ba, bana placing trade. Once kuma na samu abin da nake so, da yake abu ne wanda kullum ina yi, sai nake ganin mai ko da completely ban yi hitting take profit ba, sometimes nake closing duk wani trade ɗin zan yi closing a take profit, and then kuma daga baya maybe ko da daga baya zai hitting Excel ɗina sai ya hitting take profit ɗina first kafin ya yi mai. So but then zan dinga updating ɗinku akan kowane trade da na ɗauka, in ma profit ne na yi making, in ma loss ne na yi making so far. But this is how, shine yanda na yi na samu wannan trade ɗin doko na yi catching wannan move da kuke gani a cikin screen ɗin ga before kuma ga after, right? So kar ku manta ku yi subscribing, sai mun haɗu a video na gaba.